Yeah. Um, in the last class, we were talking about the early approaches to studying history in general and studying Indian history in particular. And we discussed the theoretical or without any examples, we just discussed the ideas behind colonial approach, nationalist approach, and Marxist approach as well, and the Cambridge approach of looking at history. And today we will be moving on to the later approaches of history, which include the Annals school and the Dakar school of understanding history, approaching history. There are also a couple of other, I don't know, in your syllabus, let me just go to that file. Yeah. Annals, Subaltern, Dakar, and Feminist approach. These are the four later approaches, in the sense that these are post-war approaches, 20th century approaches, so to speak, that have come up in understanding the historical sciences. So we will be speaking about the Annals approach and the Dakar approach, hopefully, today. Before that, any doubts, questions? No questions? Right. Okay. So, broadly speaking, when we try to understand what is the Annals school of understanding history in general, we need to know that this is a name that has been derived from a specific journal which was started around 1929 in Paris. It's called, the name is here, Annales d'Histoire économique et sociale, and then the name was slightly changed in 1947, Annales Économie, Societies and Civilizations. The word annals is familiar because we use the words such as annual, anno domini, so on and so forth. So it's something that happens at a regular period. Most likely it is a period of 1 year. Every year these people began to publish this journal called as Annals. Shortly, the short form was called Annals, but the long name is given here. This was supposed to be a research journal of history, but specifically, these are people who were kind of angry with, who were dissatisfied with the way in which traditional history writing was done, especially in Western Europe. This is on the background of the victory of France in First World War. These are radical young thinkers and historians and practitioners of social sciences living in the very hub of ideas as far as the whole world is concerned, that is Paris. These are people who were also kind of seething with anger because the Parisian historians, especially from the university called as Sorbonne, they had assumed this idea, they had assumed this role of being the grand victors of the World War, which was supposed to have ended all wars, mother of all wars, as it was called. And the whole French nation, as it were, was under this big euphoria of having won the final war, and they thought that they were on a path of progress, which was going to be kind of never ending. So this grandness of themes, grandness of the French victory, this emphasis on the political victories, all of that began to irritate certain people, which included primarily Marc Bloch and Lucien Lefebvre. Fernand Braudel joined them a little later, but Bloch and Lefebvre, these are the people who had this idea that such grandiose declarations of political victories
giving too much of importance to the happenings in the political sphere of life is not really going to help in understanding how we have become what we have become. So in that sense, they declared in the very first issue of the preface of the first issue of the journal called as Annals, they declared that history has become impotent. It cannot deliver anything. It cannot create anything. It is not fruitful anymore. It's not serving the purpose it is supposed to serve. So this declaration kind of woke up people to the realities of 20th century living. That is, things are not as hunky-dory as they seem. Things are not as complacently, I mean, they should not be complacently looked at. That was the understanding that was given out by the Annals preface. What is it that they wanted to do? What was the proclamation that they made at the beginning of this periodical, the journal? They stated that the journal is going to work towards determining the structure, function, and methodology for writing social and economic history. Even if it has said here it is social and economic history, in reality they were aiming at writing a history in totality, history of a particular society, history of a particular region, but across ages and looking at it with the through the lenses of different sciences. So they have said that the journal is going to try and determine the structure, function, and methodology for writing social and economic history. But we are going to take support from various different branches of knowledge, including anthropology, geography, sociology, economics, statistics, meteorology, psychology, so on and so forth. Basically, with the idea that we are not going to be fastidious, no document, no history kind of historians. We are not going to stick only to political history writing, but we are going to expand the horizons of history writing by taking examples from, taking help from, taking theoretical tools from various different disciplines. Obviously, when you have such a broad spectrum view of the happenings in the society, it is not possible for such an ideology to accept compartmentalization of any given history. So they felt that it was stupid, it was not really fruitful to compartmentalize history into these little periods, which are anyway arbitrarily marked, periods such as ancient, modern, medieval, whatever. This also is reflected in the, especially in case of Indian history, is reflected in the writings of D.D. Kosambi, who keeps telling us that there are vestiges, there are remnants, there are these backlogs of ancient, medieval, and semi-modern traditions and customs and norms and practices, even as we live in the 20th, during his times, 20th, and even today in the 21st century. So, for example, the mantras that are chanted when somebody dies, these are mantras from Rig Veda. Or when people get married, the mantras recited are from Rig Veda. Or when somebody is baptized, the sentences that are uttered are from 2000-year-old Bible or even the older Old Testament texts. There are many practices also which we tend to continue in spite of them being not useful anymore. Many rituals are done. So basically the argument of the Annals school was that this compartmentalization of ancient, medieval, modern is not something that is logically acceptable, and hence we will not accept it. They also felt that another kind of compartmentalization, namely something is economic, something is cultural, this goes in the domain of political, that kind of separation was also not found to be fruitful by the Annals school of history. They felt that this bifurcation will not really help in understanding any society in totality.
understanding any society in totality. While speaking in Marathi, I gave the example of me buying this scarf. When somebody buys a scarf for themselves, is that only an economic decision or a cultural decision or a gendered decision or a political statement? What all things are involved in that? Any answers? When I buy a scarf for myself, do you think that it's only an economic decision? I got 1,000 rupees and I give the money and get the thing for myself. Is it only an economic decision? That is the question. I guess no answers there. Well, so point here is that it's not just an economic decision, but a decision always involves perspectives. A decision always involves reasons which are rooted in different kinds of domains, such as economic, cultural, political, gendered, so on and so forth. The Anal School tried to give due recognition to all these different reasons of any historical event, and they felt that it was important to understand history of any society or any period in totality. So whenever we say Annals School of History, it is also, I mean, the other word that is used is total history. If the question comes in the examination, what do you understand by total history? Then it's the same answer as the question for what do you understand by Annals School of History. They try to understand history of a given society in totality. The different factors influencing history that Annals School historians felt were very important included and were not limited to things such as climate. For example, you know that the Russian winter has killed many invading army as far as Russian history is concerned. So the climate of any geography is extremely important in determining the history of that place. Similarly, geography, the example I gave in Marathi was of Chhatrapati Shivaji Maharaj's style of guerrilla warfare. Such guerrilla warfare is possible only when a certain kind of geography is available for you to maneuver. Otherwise, in plains or in a different kind of a landscape, guerrilla warfare would not be possible. So geography has a great deal of influence. It determines the course of historical events. Similarly, social organization. In case of India, we need to understand the caste system perfectly in order to understand Indian history. Otherwise, our understanding, how much ever we speak of any other parameters of understanding history, without understanding caste, you can't understand Indian history. So social organization is the methods of social organization are extremely important for understanding history of a region. Again, culture, we need to speak about that. These are all absolutely intertwined with historical forces. So the culture of a place, the climate of a place, geography of a place, as well as historical forces. That is why people get motivated. For example, in 1942, suddenly, even if all the Congress leaders were imprisoned, how come people revolted against the British? How come the call of Chale Jao was given in spite of the fact that no major Congress leaders were available for leadership, providing leadership to the masses? Such kind of a historical event happening is possible only because of certain historical forces. So Annals School historians are saying that these historical forces
connected with all these factors such as climate, geography, social organization, culture, so on and so forth. They give shape to the history of any given society, and hence one has to approach history in totality. One has to look at a historical event, not just as a political event, not just as a social event, but as an event in totality. That was their idea of trying to understand history. While doing this, they felt that it was very, very important to use quantitative methods to give data in support of whatever one is saying. So if they had to make a statement about the World War, for example, then probably they would have said that, okay, let's give the data of how many soldiers from such and such side were wounded, how many soldiers from another side were killed or wounded or whatever. So data-driven argumentation is something that was given primacy by the Annals School of History. They felt that it was important to substantiate your argument with evidence which is quantitative. Okay, any questions? Questions about Annals School? Or should I proceed to the major concepts? Okay, I don't see any questions. So I just, sorry. Ma'am, can you give a few examples of the Indian historians whose writings are Annals inspired? Yes, Kosambi definitely is Annals inspired, though he doesn't say it in so many words, but he's somebody who has beautifully illustrated the interdisciplinarity of it all. You know, he makes use of statistics to I don't know if you've read his initial papers, but Kosambi got into history because he was a statistician by profession, really speaking, because he was looking at or helping some people analyze the hoards of coins that were found. And then statistically tried to help this person as to what is the number of coins that are available or that are found in a specific hoard. And he tried to correlate the numbers with the prevalence of circulation of those coins and stuff. Imagine for us today, statistics and history, they seem like completely different branches, but his training was done in such a fashion that he could put two and two together, he could connect the dots, and Kosambi beautifully illustrated the interdisciplinarity and totality of history. He used source materials such as songs from the shepherd communities, or anecdotes, or the tools that are used for grinding of corn in rural households of Maharashtra. All these things were historical tools for him. All these things were source materials for him, with the help of which he tried to reconstruct the history of a particular region. So Kosambi is an excellent example of doing total history. But other than him, also there are many different historians, especially in modern India, who have made use of different source materials. Like, for example, Romila Thapar, she makes use of literary sources also, she makes use of archaeological sources also. Irfan Habib Saab, he makes use of textual sources also, and other sources as well, archaeological and numismatic sources as well. So people using different sources, people using different methodologies, people trying to reconstruct history of different kinds of different sides of a society. That is something that goes very well with this concept of total history. However, having said that, we can't simply label Kosambi as an Annals School historian, because he also has, for his ideological tools, he heavily depends on the Marxist ideology as well. So these things go hand in hand, really speaking. One person can be influenced by various, or one history book, one historian or his book, her book, can be influenced by many different approaches of writing history.
But these are two, three major examples: Abhivsa, then Urmila, and Kosambi, Marxist as well as total history writer. Does that answer your question, Yashi? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Right. Now the major concepts that are discussed when Annals approach of history writing is concerned. These concepts include these 3 points. One is structure, another is conjuncture, and the most primary one is event. So to give you an example, you brushed your teeth in the morning after waking up, right? It's an event. You brushed your teeth is an event. This event has been repeating itself more or less regularly over the last few years, not only in case of you, but in case of many thousands, many millions, many billions of people throughout the world. Last 30, 40, 50 years at least, people have been brushing their teeth early in the morning with the help of a perhaps toothpaste, sometimes tooth powder. Event that has happened. This event is something that happens regularly over a period of time, and it becomes a conjuncture in the sense that 50 years ago throughout the world, people did not brush their teeth. I remember from my childhood days, and I'm 50, that when I used to go to my maternal grandparents' place, we used to not carry our toothbrushes, urban children, but we used to not carry our toothbrushes there. But the what is the word for rak? From the chula, what is the word for the burnt ashes? Yeah, ashes from the chula, they were used for cleaning your teeth. And these are particular ashes where rice bran was burnt. So the rice bran ash was supposed to clean your teeth. So whenever I would go to my maternal grandparents' place, I would never use the toothbrush, but I would use the rice bran ashes for cleaning my teeth. And over my lifespan, I have seen this conjuncture when people have shifted from the traditional and no carbon footprint kind of methods of cleaning their teeth to this toothbrush culture. That is a conjuncture. So somewhere around 40, 50 years ago, the conjuncture took place. Conjuncture is nothing but crossroads. That was a period when people were either using the traditional methods or using the toothbrushes. And somewhere we crossed the threshold, and now even in the village, everybody uses the toothbrushes for cleaning their teeth. So there are events. Today, everybody uses toothbrushes for cleaning their teeth. That is an event. This event is rooted in a conjuncture where at one threshold point of time, people shifted from the traditional methods of tooth cleaning to the more urban, more modern, more industrialized methods of cleaning their teeth. Conjuncture. And then this changes the structure of a society. Now you may ask, me brushing my teeth, how does it change the structure of a society? It changes the structure in many different ways. You become a consumer of Colgate, Palmolive, or Binaca, or whichever company. So the company has reached you. So in the larger structure of capitalism, you become a consumer. You are not somebody who's doing things without any touch with the outside world anymore. Even if you are living in that remote village in the Konkan area, still for buying your toothbrush, you are dependent on that company. Your money, your income goes to that company, and the company provides you with a tool for cleaning your teeth. So the structure of a society changes from being, at least in some cases, self-sufficient and carbon neutral to having some kind of a carbon footprint and having linkage with the globalized world. Are you getting my point? Event, conjuncture, and structure.
In the capitalist structure, you are a consumer. At a particular conjuncture, you and the whole generation, the whole population of your region has shifted from using the ashes for cleaning your teeth or salt for cleaning your teeth to toothbrushes. And the event that is reflected today is that you are brushing your teeth with a Colgate or whatever brush. Did you get the example of a historical change over a long period of time? Structure, conjuncture, and event. Can you think of a different example? And here is the explanation of what is the structure, the basic skeleton of any given society that is influenced by climate, geography, social organization, so on and so forth. It's compared with the seabed. And the conjuncture, these are slow changes over 50 years, 100 years, influenced by, as in our case, these changes are influenced by technology. These changes are influenced by capitalism, that is the economic system, financial changes, so on and so forth. Society also starts kind of frowning upon you if you are not using a toothbrush anymore. So different kinds of changes happening, slow, but they are called as conjuncture compared with the high tide and low tide, and the events which are daily happenings, which are unique, but once the events continue over a long period, they become or they affect the conjuncture and eventually the structure of a society as well. We'll stop here for the English medium class and continue with the annals approach in perhaps tomorrow's class. Tomorrow's class. And I'll shift to Marathi. But before that, I hope the concept is clear. Event, conjuncture, and structure. How come the class is very, very silent today? People have walked out, I guess. Yes, ma'am, it's clear. Clear, na? Okay. Right. Okay, so we'll continue for the English medium tomorrow, and now I'll shift to Marathi. तर मगाशी आपण जे बोलत होतो ते ह्या अनाल्स, इतिहास समजून घेण्याची जी प्रणाली आहे आणि त्या प्रणालीमधले प्रमुख विचारवंत कोण आहेत आणि ते प्रमुख विचारवंतांचं म्हणणं काय आहे असं आपण थोडंसं त्याच्यामध्ये बघितलं की मार्क ब्लॉक आणि ल्युसिएला फाव्रे हे सुरुवातीच्या काळातले आणि नंतर त्यांना येऊन जुळलेला त्यांच्यासोबत जोडला गेलेला फेर्नांड ब्रॉदेल हे तिघं मिळून ती अनाल्स नावाचं जे नियतकालिक आहे त्या नियतकालिकाच्या माध्यमातून इतिहासामध्ये एक वेगळ्याच प्रकारची विचारसरणी मांडत होते आणि ती खूपच अर्थात लोकांनी उचलून धरली. तसंही फ्रान्स मधलं पॅरिस शहर हे वैचारिक राजधानी मानलं जातं किंवा इंटलेक्च्युअल ज्याला म्हणतो बुद्धिवादी मंडळींची नवा कुठला विचार असेल तर तो पॅरिस मधनं नेहमी युरोपभर पसरत असतो आणि तिथून जगामध्ये पसरत असतो. तर हा जो विचार होता की इतिहासाकडे फक्त आपण राजकीय दृष्टीने नाही पाहिलं पाहिजे, त्याची समाज रचना एखाद्या प्रदेशाची, त्याचं भौगोलिक काय परिस्थिती आहे ती, तिथला आर्थिक परिस्थिती, तिथलं मानवशास्त्र, या त्या लोकांची मनस्थिती आणि काय म्हणूया आपण मनाची जडणघडण, या सर्व गोष्टींचा आपण विचार इतिहासात केला पाहिजे. ही भूमिका घेऊन हे अनाल्स स्कूलचे अनाल्स विचार प्रणालीचे लोक आपलं नियतकालिक प्रकाशित करायला लागले आणि संपूर्ण युरोपात आणि अमेरिकेमध्ये सुद्धा ते तत्काळ अतिशय लोकप्रिय झालेलं आपल्याला दिसतं.
तर भारताचा विचार, मगाशी जयश्रीने असा प्रश्न विचारला की भारतीय इतिहासकारांमध्ये आपण कुणाला या अनाल्स विचार प्रणालीनुसार लेखक लिहित आहेत असं म्हणू शकतो. तर अनेक आहेत असे की जे राजकीय इतिहासाच्या पलीकडे जाऊन समाजाचा इतिहास आणि संस्कृतीचा इतिहास यांचा अभ्यास करतायत. पण प्रामुख्याने मी नाव घेईन ते डी.डी. कोसंबींचं, कारण सर्वप्रथम त्यांनीच मला असं वाटतं की या पद्धतीचा इतिहास लिहिण्याची भारतात सुरुवात केलेली दिसते, की ज्यामध्ये धनगरांच्या मेंढपाळांच्या गाण्यांपासून ते पाटावरवंट्यावरती माणूस उभं वाटतो, म्हणजे बाई उभं वाटते का आडवं वाटते वाटण वाटताना, इथपर्यंत प्रथा परंपरा रूढी सगळ्यांचा अभ्यास करून त्याच्या माध्यमामधून एक समग्र इतिहासाचं आकलन मांडणारे असे डी.डी. कोसंबी. त्यामुळे त्यांना आपण ह्या अनाल्स स्कूलचे भारतामधले इतिहासकार आहेत असं सहजगत्या म्हणू शकतो. तर या अनाल्स स्कूलमध्ये घटनाक्रमांकडे कसं बघितलं जातं, तर ते म्हणतात की आम्हाला एका विशिष्ट ठराविक हा राजा गेला, तो राजा आला, हे बंड झालं, इथे अमुक लढाई झाली आणि कोणी जिंकलं हरलं, या छोट्या छोट्या घटनांमध्ये इंटरेस्ट नसून लांब पल्ल्याच्या दीर्घकालीन, लॉंग ड्युरे असा इथे शब्द वापरलेला आहे, दीर्घकालीन लांब पल्ल्याच्या इतिहासामध्ये की एक समाज म्हणून अमुक अमुक प्रदेश हा कसा बदलत गेला याच्यामध्ये आम्हाला इंटरेस्ट आहे असं या अनाल्स विचार प्रणालीचं म्हणणं आहे. त्या दृष्टीने ते 3 टप्पे पाहतात. काय आहेत? स्ट्रक्चर, कंजंक्चर आणि इव्हेंट. स्ट्रक्चर म्हणजे एखाद्या गोष्टीची जडणघडण, आराखडा, त्याचं ढाचा, साचा. जसं माणसाचं शरीर जे असतंय ते त्या सापळ्यावरती सगळं खेळ असतो त्याचा, म्हणजे आतमध्ये हाडाचा सापळा जो असतो ते स्ट्रक्चर असते. संरचना असा त्याला मराठीमध्ये शब्द वापरला जातो, संरचना. कंजंक्चर म्हणजे काय, तर 2 वाटा एकाला एक येऊन भेटतात की नाही, ते कंजंक्चर. चौक असतो रस्त्याचा, 2 रस्ते एकमेकांना येऊन मिसळतात, त्याला म्हणायचं कंजंक्चर. आणि इव्हेंट म्हणजे स्पेसिफिक घटना. आता मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की तुम्हाला या संकल्पना जास्ती नीट सहजगत्या समजतील. तुम्ही सगळ्यांनी आज सकाळी दात ब्रश केले? दात ब्रश केले का? जागेवान दात ब्रश केले का सांगा. वैशालीने एकटीनेच दात ब्रश केले वाटतं. मधुसूदन हसून दाखवतोय दात. मॅडम केले. देवाने पण दात ब्रश केले, अजयने केले. व्हेरी गुड. ओके. कधीपासून तुम्ही दात ब्रश करायला लागले? का लहानपणापासून दात ब्रशच करता? आम्हाला जेव्हापासून समजायला लागलं तेव्हापासून तुम्ही दात ब्रश करता. तुमचे आई बाबा पण त्यांच्या लहानपणापासून दात ब्रशच करतात का? नाही, कदाचित नाही. मग ब्रश हातात झालेली आहे ना. हा, अगोदर लिंबाची काडी वगैरे घेऊन. हा, करेक्ट. लिंबाची काडी वगैरे घेऊन उपयोग होत होता ना. करेक्ट. दातवण म्हणतात ना त्याला. लिंबाची काडी घेऊन त्याने चावून चावून ते दात साफ करायचे. दात साफ करायचे, पण ब्रश ही व्यापारी पद्धतीने निर्माण झालेली गोष्ट ते वापरत नव्हते. बरोबर आहे ना? आजी आजोबांच्या काळात तुमच्या किंवा आई वडिलांच्या लहानपणच्या काळामध्ये ब्रश ही गोष्ट नव्हती. लिंबाची काडी आणि गौरीची राख. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तेच मी आता तेच इंग्लिश मीडियमच्या मुलांशी बोलताना उदाहरण दिलं की आता मी सगळेजण रोज सकाळी उठतो, दात ब्रश करतो आणि त्याच्यात आपल्याला काही विशेष वाटत नाही. आपण काही इतिहास लिहायला गेलो तर मी आज सकाळी दात ब्रश केले असं त्याच्यामध्ये लिहिणार नाही. पण ही दात ब्रश करणं ही घटना आता जी आपल्याला अतिसामान्य वाटते, ही घटना अशीच कायम होत राहिलेली आहे का? माणूस झोपतो आणि सकाळी उठतो, ही जितकी सामान्य घटना आहे तितकीच ब्रश करणं ही सामान्य घटना आहे का? तर असं नाहीये खरं म्हणजे. आणि मी माझं वैयक्तिक उदाहरण दिलं. आता मी 50 वर्षांची आहे, तर मी जेव्हा अगदी लहान होते, 7, 8, 9 वर्षांची, आणि मी माझ्या आजोळी जायची खेड्यामध्ये कोकणामधल्या, तर तिथे आम्हाला मजा वाटायची. आम्ही शहरामधनं मुलं जायचो आणि आमचे ब्रश बीस असायचे पिशवीमध्ये, आयांनी मारून मुठपूट आम्हाला ब्रश घेऊन दिलेले असायचे जवळ ठेवायला, पण आम्ही तिथे गेलो की वापरायचो नाही. का?
तर तिथे सगळेजण आमची जी भावंड असायची ती चुलीमधल्या राखेने दात घासायची. आणि चुलीतली राख म्हणजे लाकडाची राख नव्हती, भाताचा कोंडा जाळून केलेली जी राख असते ती राख खास राखुंडी नावाने बरणीमध्ये मामांच्या घरी भरून ठेवलेली असायची, भाताच्या कोंड्याची राख. आणि त्या राखेने दात घासणे तिथे सगळ्यांना कॉमन होतं. आमची जी कोकणातच राहणारी भावंड होती ती राखुंडीनेच दात घासायची. आणि मग हळूहळू हळूहळू असं झालं, जसं मी मोठी होत गेले, म्हणजे साधारणतः मी हे बोलते 77, 78, 79, 80, 81, 82 या दशकामध्ये. तर 75 ते 85 या दशकात हळूहळू लक्षात यायला लागलं की आता तिकडची जी माझी भावंड होती ती पण ब्रशनी दात घासायला लागली 85 पर्यंत. आणि मोठी पिढी अजून राखुंडीने दात घासत होती 85-90 पर्यंत, पण त्यांनाही हळूहळू ते सोडावंसं वाटायला लागलं. आणि 90च्या नंतर मात्र सगळेच जण ब्रशनी दात घासायला लागले. हा बदल झाला. असंच तुमच्याही आई वडिलांच्या साधारणतः वयामध्ये त्यांनी पाहिलेलं असणार आहे की 80च्या दशकापर्यंत हे जे लिंबाची काडी आणि गौरीची राख म्हणतात ते दात घासायला वापरत होते, आणि आता मात्र ऑलमोस्ट 100% लोक आपले ब्रश वापरत असतील. बरोबर ना? कोणी आहे का अजून ब्रश न वापरणार? ब्रश नाही तर निदान काहीतरी कमर्शियली पावडर असेल ती कोलगेटची, नाहीतर विको वैजयंतीची, नाहीतर काहीतरी पतंजलीची. पण दात घासायला विकतची गोष्ट वापरणे, फुकटची गोष्ट न वापरणे, हे झालंय सगळ्यांच्या बाबतीत. झालंय का? देवा हो म्हणतो. सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये दात घासण्यासाठी काहीतरी आपण विकत आणतो आणि ती विकतची गोष्ट वापरतो. आता तुम्ही म्हणाल ह्याच्यामध्ये इतिहासाचा काय संबंध आहे? इतिहासाचा संबंध जरूर आहे, कारण जी आपल्या आयुष्यातली रोजची इव्हेंट होती, तुमच्या आई वडिलांच्या लहानपणी त्यांच्या आयुष्यातली रोजची इव्हेंट काय होती? राखुंडी घ्यायची आणि दात घासायचं, आई वडिलांच्या किंवा आजी आजोबांच्या. ही इव्हेंट हळूहळू हळूहळू कशी काय बदलली? कुठल्या कंजंक्चर, कुठल्या रस्त्याच्या चौकामध्ये दोन वाटा एकत्र आल्या किंवा एकमेकांना दोन वाटा हे झाल्या, काय म्हणायचं, क्रॉस झाल्या, आडव्या आल्या एकमेकींना, आणि कुठे हा सांधा बदलून तुम्ही ब्रशच्या मार्गाला लागला. कधीतरी असं झालं असणार की हळूहळू हळूहळू लक्षात आलं, जशी मी शहरामधली मुलगी म्हणून तिकडे आजोळे जात होते, तसं तुमच्याही गावामध्ये कोणी ना कोणीतरी मुंबईहून, आणखीन पुण्याहून, आणखीन कदाचित नागपूरवरून, औरंगाबादवरून, नगरवरून येत असतील. आणि त्यांच्यामुळे ही ब्रशची संस्कृती शहरामध्ये जी पहिल्यांदा आलेली आहे, जिथं चुली पेटत नव्हत्या, ती ब्रशची संस्कृती हळूहळू गावापर्यंत पोहोचली. आणि एक वळण असं आलं की जिथे त्या कंजंक्चरवरती, ज्या वळणावरती माणसं फुकट मिळणारं दातवण किंवा फुकट मिळणारी राख सोडून विकत मिळणारी कोलगेटचा टूथब्रश आणि पेस्ट वापरायला लागली. कोलगेट असेल, बिनाका असेल, आणखी काय जे नाव असेल क्लोजअप ते. याच्यामधनं स्ट्रक्चर कसं बदललं, समाजाचं स्ट्रक्चर कसं बदललं? तर एका भांडवलशाही समाजामध्ये कन्झ्युमर, ग्राहक म्हणून खेड्यामधला अगदी लहानात लहान मूल असेल किंवा बाई असेल किंवा पुरुष असेल, स्त्री असेल, कोण जे असतील ते त्या कोलगेट कंपनीशी किंवा बिनाका कंपनी जी कुठली असेल त्या कंपनीशी, हिंदुस्तान लिव्हर असेल तिच्याशी ग्राहक म्हणून जोडले. हा भांडवलशाहीचा ची पाळमुळं कशी कुठपर्यंत पोचतात ह्या स्ट्रक्चरचा वाचा. म्हणजे कृती जी घटना आहे फक्त की मी राखुंडीने दात घासते, ब्रशने दात घासते, ही घटना आहे. ही घटना रोज घडणारी हळूहळू हळूहळू एका अशा टप्प्यावरती आली, एका अशा वळणावरती आली, एका अशा वाटेच्या चव्हाट्यावरती आली की तिथे मी अचानक निर्णय बदलला आणि मी जी फुकटची राखुंडी होती त्याच्याऐवजी मी ब्रश घेऊन दात घासायला लागले. आणि त्या क्षणी ज्या क्षणी मी ब्रश घेतला त्या क्षणी आणखीन त्याच्यानंतर हळूहळू हळूहळू समाजामधले इतर अनेक असे लोक राखुंडीकडून ब्रशकडे वळायला लागले. आणि एक वेळ अशी आली की ते सगळं उतू गेलं की राखुंडीवाले लोक संपले आणि आता सगळेजण 100% लोक टूथब्रशने दात घासायला लागले.
याचा अर्थ काय झाला तर आपण सगळे एका भांडवलशाही व्यवस्थेशी जोडले गेलो. छोट्यात छोट्या गोष्टीसाठी सुद्धा आपल्याला ही गोष्ट जी फुकटची आपल्या चोरीमध्ये मिळत होती ती आता आपण वापरत नाही आणि त्या एका मोठ्या औद्योगिक प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीचे आपण ग्राहक म्हणून समाजामध्ये आता आपण राहतो. स्ट्रक्चर मध्ये बदल झाला, समाजाच्या संरचनेमध्ये बदल झाला. पटतंय हे म्हणणं? कृती छोटी आहे, घटना अगदी छोटी आहे, काकुंडीच्या ऐवजी ब्रश वापरायला लागले. पण ती कशामुळे वापरायला लागले तर एका अशा टप्प्यावरती आपण आलो की ज्या टप्प्यावरती सगळेच जण समाजातले ब्रश वापरतात. आणि मग बोला अजय. अजय सर. आणि त्या टप्प्यावरती असं झालं की समाजामधल्या बहुसंख्य व्यक्ती ह्या फुकट मिळणारी गोष्ट सोडून त्याच्याऐवजी विकत मिळणारी गोष्ट वापरायला लागल्या आणि भांडवलशाहीच्या एकूण व्यवस्थेचा ते भाग बनले. ग्राहक म्हणून असतील, मग त्याचे दुकानदार म्हणून असतील, कारखान्यातले कामगार म्हणून असतील, कुठल्याही अर्थ. आता तुम्हाला जे मी 3 टप्पे मगाशी त्या स्लाइड मध्ये दाखवले ते लक्षात आले का? इव्हेंट, घटना, कंजंक्चर. घटना एका चौरस्त्यावरती आली आणि बदल घडला आणि त्या बदलामुळे एकूण समाजाच्या आराखड्याला प्रभाव पडला, आराखड्यावर प्रभाव पडला, आराखडा बदलला. हॅलो मॅम. हॅलो मॅम. सांग. मॅम ह्या 3 स्ट्रक्चर पैकी 3 जे घटना आहेत ना, स्ट्रक्चर, कंजंक्चर आणि इव्हेंट, यापैकी पहिली स्ट्रक्चर आणि इव्हेंट ह्या 2 घटना खूप महत्वाच्या आहेत ना? नाही, सगळ्याच महत्वाच्या आहेत. इव्हेंट म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी. जसं तू ब्रश करतो, मी ब्रश करते, वैशाली ब्रश करते, मधुसूदन ब्रश करतो, क्षितिज ब्रश करतोय, सगळे हे आपण इव्हेंट आहोत रोज. असे करोडो लोक जेव्हा ब्रश करायला लागले, अगोदर जे करोडो लोक दातवण वापरत होते, हळूहळू 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 ते बदलत एकाने आज ब्रश सुरू केला, मग आणखीन 10 जणांनी, आणखीन 15, आणखीन 500. ते कंजंक्चर आलं, अशी वळण आलं असं की जिथे समाज बदलला आणि दातवणाच्या ऐवजी ते ब्रश करायला लागले. आणि ह्या बदलामुळे एकूण समाजाची रचना जी एक स्वयंपूर्ण असेल कदाचित या बाबतीमध्ये, ती भांडवलशाहीकडे तिचं एक पाऊल पडलं असं आपण म्हणू शकतो. संरचनेत बदल झाला. कळलं का अजय? हो हा मॅम, कळलं मॅम, कळलं. हा. इव्हेंट ही छोट्या घटना, कंजंक्चर म्हणजे बदल होणारा टप्पा आणि स्ट्रक्चर म्हणजे एकूण समाजाचा आराखडा की ज्याच्यामध्ये बदल घडून येतो. हे जे मी आता बोलले सगळं तेच पुढच्या स्लाइड्स मध्ये लिहिलेलं आहे. स्ट्रक्चर म्हणजे काय होतं? बेसिक स्केलेटन, समाजाचा आराखडा आहे तो. म्यूट करायला पाहिजे. हा, चालेलच आहे. अजून कोण अनम्युटेड आहे? आवाज कुठून येतो? ठीक आहे. तर हा बेसिक स्ट्रक्चर म्हणजे मोठा असा आराखडा आहे, समाजाचा प्लॅन आहे किंवा संरचना आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी येऊ शकतात की क्लायमेट आहे, जॉग्रफी आहे, या समाज रचना आहे, या सगळ्यांमुळे त्याच्यावरती प्रभाव पडत असतात. कंजंक्चर म्हणजे 50-100 वर्षांमध्ये होणारे छोटे पण हळूवारपणे होणारे बदल आहेत. कशामुळे? टेक्नॉलॉजीमुळे बदलतात, अर्थव्यवस्थेमुळे बदलतात, समाजामुळे बदलतात. जसं आता आपण हे टूथब्रशचं उदाहरण बघितलं, ते तंत्रज्ञान तर बदललंच आहे डेफिनेटली. फायनान्शियली पण लोक पैसे देऊन राखुंडी ती हे करत बसण्यापेक्षा पैसे देऊन टूथब्रश घेणं आता त्यांना आवडायला लागलं. आणि समाजही असं म्हणतो की अरे हा काय राखुंडीने दात घासतोय, त्याच्यापेक्षा ब्रशने दात घासणे जास्ती छान मानलं जातं. त्यामुळे समाजाच्याही मनोअवस्थेमध्ये बदल झालेले दिसतात. आणि इव्हेंट्स म्हणजे डेली हॅपनिंग, रोज आपण ज्या गोष्टी करत राहतो, पण त्या तशाच करत राहिलो तर मग ते एकूण समाजाला एका वेगळ्या वळणावरती नेतात. तसं रोज आपण राखुंडीने दात घासत होतो तेव्हा एक पद्धतीची समाज रचना होती. आता समाजातले बहुसंख्य लोक जेव्हा ब्रशने दात घासायला लागले तेव्हा आपण भांडवलशाहीच्या टप्प्याकडे पोहोचलोय असं आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो.
इथे आपण आजच्या दिवसासाठी थांबूया आणि उद्याला आपण या मार्क ब्लॉक आणि ब्रॉदेल आणि युसीएल फावरा यांच्या विशिष्ट कॉन्ट्रीब्युशनची चर्चा करूया. त्यांनी काय इतिहासामध्ये योगदान दिलं याची चर्चा करूया. आता काही शंका असतील तर विचारा बरं. प्रश्न शंका काही? ओके. मग हा कॉल इथे एंड करते आणि उद्याला भेटूयात संवाद. ओके मॅम. हा, ओके थँक्यू ओके थँक्यू. थँक्यू थँक्यू.